Hi, hello, welcome back to my channel. So, today we are on day 14 of English speaking series of First Step English Fluency session. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இன்னைக்கு சீரீஸ்ல லெசன்ல நம்ம பார்க்க போறது டேஸ் ஆஃப் த வீக் அந்த டெய்லி லைஃப். ஸோ நம்ம வாரத்துல எத்தனை நாட்கள் இருக்கு நம்மளோட டெய்லி லைஃப் அதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அதில் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சேனல் நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் and comment if you like our videos and any suggestions also are accepted. Okay, fine. So first one, இந்த லெசன்ல நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா learn the days of the week, வாரத்தின் நாட்கள், and also daily routine sentences எப்படி சொல்றது அப்படின்னு கேட்கணும். சரி, ஓகே. இன்னைக்கு என்ன நாள், இது எப்படி கேட்கறது? What day is today? What day is today? இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படின்னா what day is today? அப்போ today is Monday, today is Sunday அப்படி. ஓகேங்களா? It is Sunday or it is Monday. Okay. What do you do on Sundays? What do you do on Sundays? Sundaysல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்ப I usually sleep on Sundays. நான் சண்டேல தூங்குவேன். Or I usually cook on Sundays அப்படின்னு நம்மளோட ஆக்டிவிட்டியை நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப வாட் டு யூ டூ, நீங்க என்ன இந்த நாள்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கறதுக்கு வாட் டு யூ டூ ஆன் அப்படின்னு நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணி கேட்டிருக்கணும். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ இதுல பார்க்கலாம். மேட்ச் ஈச் டே ஆன் த லெஃப்ட் வித் த ஆக்டிவிட்டி தட் பீப்புள் யூஸ்வலி டூ ஆன் த டே. ட்ரா அ லைன் டு கனெக்ட் தெம். ஸோ பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கிறத இந்த ஆக்டிவிட்டியில நம்ம மார்க் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மண்டே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மண்டே I go to school and start my work. மண்டே ஆச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஸ்கூலுக்கு போவேன், என்னோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். On Mondays I go to school and I start my work. Okay. On Tuesdays I meet my friends and go out. I meet my friends and go out. ஓகேங்களா? On Wednesday I study and do my homework. On Thursday I meet my friends and go out, or I prepare for my weekend. Okay, அது Friday கூட பண்ணலாம். Okay, on Friday I have fun. Okay, on Thursday I have fun and sports and play. On Friday I prepare for the weekend வச்சுக்கலாம். On Saturday I clean my room and help at home because we'll be on leave. And on Sunday I relax and spend time with my family. So this is a week schedule. ஓகேங்களா? So இப்போ நீங்க இன்னைக்கு என்ன டே அப்படி எப்படி கேக்குறது? What day is today? And what do you usually do on Sundays or Saturdays? Saturdays I clean my room and help at home. Which day is your favorite? Why? Sunday is my favorite because I spend time with my family. Okay. And so you have to use these questions to ask for these days. Okay. And I'll repeat this again. Okay. On Monday I go to school and start work because it is the first day of the week. On Tuesday on Tuesday I meet my friends and go out. On Wednesday I study and do my homework. On Thursday on Thursday I have fun and play sports. On Friday I prepare for the weekend. On Saturday I clean my room and help at home. On Sunday I relax and spend time with my family. So now the task for this particular activity is the same. நீங்க வந்து days of the week எழுதிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கறதை நீங்க சொல்லலாம். பட் இவங்க நமக்கு கொடுத்திருக்க டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா they are asking us to write the days of the week only. So you have to write like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. But I will suggest you to go and prepare என்ன அப்படின்னா write the tasks.
write the tasks you do from Monday to Sunday. So that will be interesting, because if you do that, you will learn how to differentiate the weekdays activity and weekend activity. I hope this lesson would be useful for you to master the weekdays and weekend routine. Thank you for watching my video. Bye bye and take care.